তনুরি আরে তোমরা যাবে তো? যারা হারবে ওরা সবাইকে খাওয়াবে, মানে ওরা খাওয়াবে। গায়ে টেম্পারেচার নেই তো? না, জ্বরটা নেই, গায়ে তো ঘাম আছে অল্প। ঘাম দিয়েছে কিন্তু। হ্যাঁ, পাখা চালা দেবো? না না। স্বর্ণালিকা দাস, তাই তো? স্বর্ণালিকা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তোমার বন্ধুরা টেনশনে পড়ে গেছে, বলছে স্যার আপনি ওদের লিঙ্ক দিচ্ছেন না। আচ্ছা আমি দিচ্ছি, দিয়েছি, জয়েন করেছে। হ্যাঁ স্যার। পাবলিক ফিনান্স, দ্য স্ট্রাকচার অফ ট্যাক্স রেট। কি প্ল্যানিং? ও আবার আজকে আসেনি তাই না পড়তে? The structure of tax rate. Basically, there are three types of tax structure. One is progressive, one is progressive, another is proportional, and another is regressive. Progressive, proportional, and regressive. Now, what is progressive taxation? So, I take one example to understand the concept of progressive, proportional, and regressive. Suppose our income, is 1 lakh. Your total tax payment equals to 10,000. Okay. Just for simplicity, I consider 1 lakh, there is some taxation. So your tax rate equals to 10,000. That means Y1, T1 by Y1, the value is 10%. Out of 1 lakh, 10,000 is your tax payment. So this is 10%. Now your income increases. So when your income increases to 2 lakhs, suppose your total tax payment becomes 24,000. So what is your percentage of taxation? 12%.
If your tax rises to 2 lakhs, suppose your tax amount becomes 20,000. So what is your level of tax rate? What is your level of tax rate? Huh? 10. And when your income level rises, suppose your total tax payment rises to 18,000. So what is your level of tax rate? 9%. 9%. Okay. So it is clear that in all three cases, whatever be the situation, if your income rises, you have to pay more taxes. Okay. বেশি ট্যাক্সই পে করছি। Okay. But progressive means when your income level increases, if your tax rate rises, that is called progressive taxation. When your income level rises, but your tax rate remains unchanged, here your tax rate rises, here tax rate unchanged, that is called proportional taxation. And when your income level rises but tax rate falls, but look, tax rate reduces but the total tax always increases. High income, high tax payment. So total tax payment for all three cases will increase. Okay? But the tax rate rises unchanged and reduces. Okay? So progressive, proportional and regressive. So this one we may write as, it is complete the examples. Okay. So I repeat, suppose your income is 1 lakh, total tax payment is 10,000, so your tax rate is 10%. Now your income increases to 2 lakhs. If your tax rises to 24,000, that means your tax rate becomes 12%. So that means your income rises, tax rate rises, that is called progressive taxation. But when your income rises, but your tax is 20,000, that means your tax rate remains constant, 10%. So that is called proportional taxation. And in that case, your tax rate reduces. This is called regressive taxation. But our tax always rise. Tax rise করবে, income rise করবে. Okay? Now, mathematically, we also write dt by dy. What is t? Greater than 0. Progressive. Proportional. Regressive. Here. So you can also draw a diagram
নোটস শেয়ার করবো, ওকে? সো ডিমেরিটস মেরিটস এসবও থাকবে, সো ইউ ক্যান প্রিপেয়ার দিস ফর শর্ট কোশ্চেন। Concept of progressive, proportional and regressive taxation. এই কথা না বলে আগে দেখো এখানে মার্কস এনেছো? পিডিএফ দিয়ে কিছুই হবে না, আমি যখন মার্ক করবো তখন কোথায় করবে? পিডিএফ এ। তারপর ওটা সেভ করবে তো? হ্যাঁ, আর যেগুলো লিখতে হবে আরো কিছু জিনিস অ্যাড করতে হবে ওখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে হাইলাইট করে তারপর ওখানে জায়গা পাবে ডায়াগ্রাম ড্র করার সাইডে। এই মার্কসের কিসের বই বলো তো? পাবলিক ফিনান্সের? শিওর? আমি কি বই কিনতে বলেছি পাবলিক ফিনান্সের জন্য? আমি কি বই কিনতে বলেছি? মার্কস আনতে বলেছে, দুটো আলাদা, এডিশন আলাদা। পেজ নাম্বার 223 পিডিএফ। মার্কস বেরোবে তখন বুঝতে পারবে কোথায় সেভ হবে সেই নাম্বার। পেজ নাম্বার 223, horizontal and vertical equity। কার এটা? এই জন্য খুব বলছে, ওকে লিঙ্ক পাঠালেন না, ওকে এই করলেন না। নেই তোমাদের কাছে? তোমার কি সফট কপি? সবার সফট কপি? না না, 223 তো বললাম পেজ নাম্বার। ওটা দেখতে পাচ্ছ না বইবে? 244 না কত হবে? 244 কোনো কাজের নাই। পেজ বলে দিচ্ছি 223, বললাম হরাইজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল ইকুইটি। তারপর আমার জিজ্ঞাসা করছে পিডিএফ পেজ নাম্বারটা বলবে, যেটা বলবে টপিক নেমটা বলবে। তো হরাইজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল ইকুইটি দেখে নাও আগে, এটার নোট আমি লেখাবো, এখন এখান থেকে পড়বে এই পুরো পার্টটা। হোয়াট ইজ হরাইজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল ইকুইটি? এটা হরাইজন্টাল লাইন। So individual A, B, C, D, E belong to same income group. So horizontal equity means individual with same income group should pay same level of taxes. Simple. Suppose there are 5 members in income group and their income levels are same, 20,000, 20,000, 20, 20, 20. Now if you impose same level of taxes, 2,000 for every individual, then after tax their income level still remains same. So before taxation, pre-tax situation, there is no income gap. Post-tax, no income gap. That is called horizontal equity. Now vertical equity, this is our vertical line. Your main objective is to maintain the equity, that is to reduce the income gap. Okay? So this time, suppose it has say 10K, 15K, so if higher income group paid high level of taxes, then the inequality reduces. তারা বলছে
the higher income group should pay high level of taxes. Suppose if we go to 1k, so the value becomes 9k. Okay, 2k, then this is 13k. So check, the income gap reduces from 5k to 4k. So if you impose more tax on the higher income group, you can maintain more equity. Okay, so that is called vertical, that is called horizontal equity. Don't show horizontal or vertical line to explain horizontal equity and vertical equity. It just আমাদের বোঝার জন্য he consider some horizontal and vertical to understand the matter. That is horizontal line means that is all the people on the same line, same income line. So now you should impose same taxes on them. So if you impose same tax, then after tax, pre-tax, post-tax, their income gap remains same. No inequality. Vertical. So if you impose more tax on the higher income group, then the income gap continuously falls. Okay. 223 page number, horizontal and vertical equity. So taxation according to ability to pay calls for people with equal capacity to pay the same, and for people with greater ability to pay more. So same capacity should pay same, higher capacity, okay, should pay more. The former is referred to as horizontal equity and the latter as vertical equity. Okay. So if you use income as index, then there are two types of equity. So first যেটা করলাম যেটা that is called type structure of the tax rate. So when our income level rises, if the tax rate rises, that is called progressive taxation. If our income rises but the tax rate remains same, that is called proportional taxation. And when our income rises but the tax rate reduces, that is called regressive taxation. অনেক টাইমে স্টুডেন্ট লিখে স্যার ইনকাম রাইজেস ট্যাক্স রাইজেস, ইনকাম রাইজেস ট্যাক্স আনচেঞ্জ, ট্যাক্স ফলস। নো, আরে whenever your income rises, you that is belong to poor group or rich group, it doesn't matter. If you are a taxpayer, you have to pay more. If you are a non-taxpayer, below poverty line, non-taxpayer, that is different thing. Okay, but if you are a taxpayer, if your income rises, you have to pay more. But here the progressive regressiveness on the basis of tax rate. Okay, clear? Now come to the main part to this class, ability to pay or alternative approaches, alternative sacrifice. No, wait. So what is ability to pay? We know ability to pay always prefers vertical equity. Higher ability, you should pay more. Now alternative rules of equal sacrifice. Sacrifice in what sense? Sacrifice in terms of utility. Now for some specific cases, I'll show some mathematical treatment. Okay, mathematical plus graph. Okay, দুটোকে combine করে you have to prepare the notes. Okay, then you have to answer according to the question. আমরা ওদেরও last 2 years এর question discuss করে দিয়েছি. Okay, so heading alternative equal sacrifice rule. Alternative equal sacrifice rule. Okay, equal sacrifice, okay, there are 3 types of sacrifice, equal sacrifice. One is absolute equal sacrifice. Okay, and alternative in 3 cases. Proportional
মানে এটাকে এভাবে লেখে, এভাবে লেখো, ইকুয়াল অ্যাবসলিউট স্যাক্রিফাইস, ইকুয়াল প্রপোর্শনাল স্যাক্রিফাইস, ইকুই marginal sacrifice. Three alternative rules of equal sacrifice. Sir, sacrifice in what sense? So, suppose we consider there are two groups, lower income group and higher income group. Okay? Now, before tax, when your income is suppose 50,000, your corresponding income is for your income is 50,000, that time your corresponding utility is 200. But whenever you pay your income, pay your tax, your income level falls. So your utility also reduces to 170. Okay? So there is a fall in utility. That is called your sacrifice. Here we'll take diminishing, that means the MU curve is downward sloping. Now look, what's equi-absolute sacrifice? What is equi-absolute sacrifice? So suppose there are two groups, higher income and lower income. For the lower income group, income level is 20,000 with utility 100. For the higher income group, income level is 50,000 with utility 250. 50,000 income, 20,000 income. 20,000 income in utility is 100. For 50,000, utility is suppose 280. Is it 280? Proportion 280. Now after tax, government target হচ্ছে to collect 1,000 rupees tax. 2,000 rupees tax. So government impose tax, collect tax from high income and low income. Not necessarily income levels are same. Okay, 8 থেকে নিলো 2,000 এর জন্য 1,200 from high income, 800 from low income. So after tax, for low income groups, utility reduces from 100 to 70. So what is the fall in utility in absolute sense? 30. High income group, the utility was 280. Now it reduces to 250. So what is the fall in utility? 30. So that is called equi-absolute sacrifice. That is, after tax, fall in utility for both the individual are same. This is called equi-absolute sacrifice. Okay? You know, derivative of total utility equals to marginal utility for any product. For any product. Okay. So, how to, if we differentiate total value, then we can find marginal value. By same logic, if we take the integration of the marginal value, you can find total. So marginal is summation to total. Now we consider this is the marginal utility for lower income groups. This is for higher income group. দেখে নাও নেক্সট টাইম ওখানে কোন রকম কথা বললে ফার্স্ট রোতে চলে আসবে, ওরকম ভাবে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই।
একটা ডায়াগ্রাম ড্র করছি, এর আগের একটা টপিকও ওর সাথে কথা বলছি, কি কথা বলছে আমার দেখা দরকার নেই। ও বি ও ড্যাশ বি ড্যাশ, হ্যাঁ, লো অ্যান্ড হাই। ফর দ্য লো ইনকাম ক্লাস, লো ইনকাম গ্রুপ, একটু দেখে নাও, আর একটু বুঝে নাও, কপি করে নাও। Area below the marginal utility, this is marginal utility of income. Area below the marginal utility is called total utility. So if your income is OB, your total utility is OMDB. For higher income group, income level is O dash B dash. So O dash, M dash, D dash and B dash. Total utility, total utility. Okay? Clear? Now, so this is the tax payment by the lower income group. And this is the tax payment by the higher income group, where a CB plus C dash B dash equals to T bar. Not necessary they are same. They are not same. That is the difference. But area below the curve, এটাই তো fall in utility by for the lower income group, because actually income OB, that time OMDB, now OC, so OMEC, so fall in income. Now equi-absolute sacrifice implies area both are same. Area CBDE both are same. Huh? E dash, E dash, T bar, ওটা হচ্ছে এর ট্যাক্স প্লাস ওর ট্যাক্সের টোটাল ট্যাক্স রেভিনিউ বাই দ্য গভর্নমেন্ট। That is called equi-absolute sacrifice. Your sacrifice, my sacrifice, both are same. সৃষ্টি বোঝা গেল? বোঝা গেল? একটু ফলো করো, নাহলে এখানে মাঝখানে বেরিয়ে যায়, এখানে অনেকটা ম্যাথমেটিক্যাল ঢুকবে। পার্ট বাই পার্ট আমি শুধু এই মডেলটাই করাবো আজকে। ইম্পর্টেন্ট, যেরকম স্যামুয়েলসনটা ইম্পর্টেন্ট, এটাও ইম্পর্টেন্ট। পেয়ে গেলে 10 মার্কস একদম। মানে স্যামুয়েলসন বা এটার মধ্যে একটা আসার চান্স খুব বেশি, এদিক না হলে 5 মার্কস 10 মার্কস কিছু না কিছুতে থাকবেই। অ্যামাউন্ট মানে কি অ্যামাউন্ট? সিবি এন্ড সি ড্যাশ বি ড্যাশ, না না না, নট নেসেসারি, এটা পরে দেখা বলছি। হ্যাঁ, আগেরটা কি ছিল সেটাই তো বলছি এতক্ষণ, এটাকেই তো গ্রাফ আনলাম। হ্যাঁ, এবার ড্র করো। প্রত্যেকটা গ্রাফকে আলাদা আলাদা করবো, ওর ম্যাথমেটিক্যাল আসবে, তারপর সব ক্লাব করবো। বিধান
5:30 ক্লাস থাকলে 5:30 ঢোকার চেষ্টা করবে। 5:30 বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনো লাভ হবে না, ওদের ওই ইয়েটা অনলাইনে ক্লাস পাঠাতে যা টাইম লাগে। না, না এলে রোজ দিন কিন্তু এদিক ওদিক করে মিস হতেই থাকবে। কলেজ যান। ও তোমাদের লোরেটো ইনভাইট করতে। দাঁড়ান এই দিকটা একটু দেখো, এগুলো ভাবো যেখানে একটু চেঞ্জ হবে, দেখো বুঝতে পারবে। যখন ম্যাথমেটিক্যাল লাইনে কিছু জিনিসের মানে বুঝতে পারবে না, তাই বলছি। ক্লিয়ার? পেজ 223, আচ্ছা 229, তোমাদের ওটা 250 বা ওরকম কোথাও যাবে। Alternative rules, Musgrave and Musgrave, absolute sacrifice, okay? দেখো আমি বলবো under the equal আমি absolute sacrifice, alternative sacrifice rules হচ্ছে initial explanation, then দেখো absolute sacrifice under the equal absolute sacrifice rule, L means lower income group with income OB, it takes same notation OB, while H higher income group with income OB dash, who paid CB or pays C dash B dash. So where CB plus C dash B dash is the needed revenue T, government revenue T. So the loss of utility or sacrifice incurred by L equals CBDE. After tax, your income level reduces. So now CBDE is your falling income for lower class, for higher class. That is C dash B dash D dash E dash. Okay. Now and T is distributed such that CBDE and C dash B dash D dash E dash both are equal. Now so if mu were constant, that is suppose mu curve is parallel, so equal absolute sacrifice would require tax liabilities to be the same for all incomes. Instead of taking downward mu, if our mu schedules are constant and horizontal, so constant and horizontal means for this and that identical but horizontal. So payment the same because your area under the curve are equal. Area under the curve both are same. This area and that area. Height value same. So a base value should be same. And base value means their tax payment. Okay. So that's why they consider downward sloping mu curve. Okay. Now come to the most important area. Okay, and most important part for 2023. এটা দুটো পার্ট হতে পারে, নরমাল 3 alternative rules explain 10 marks এ, or do you think that a ability to pay or alternative equal মানে sacrifice rules implies progressive taxation? You already know about progressive taxation. The progressive না বলে এটা শুরু করা বেকার। দেখবে আজ এবার দেখো কি লাইনটা বলছি। But with a declining mu, tax liability will rise with income. Okay. In that diagram, it is clear. If total tax payment is 1,000, so higher income group pays 600, lower income group 400. Okay. So tax payment are not same. But when higher income group pay 600, their falling utility is suppose 30,
Lower income group paid 400, but their fall in utility is 30. That is called equi-absolute sacrifice. This much is clear, but it doesn't follow that a progressive tax will be called for. Okay, it is clear that higher income group paid high taxes, that is in graph our C dash is greater than CB. But high tax, suppose a group with high income paid high taxes. Is this progressive? Is this necessary that the system is progressive? দেখি কি বুঝলে, মাঝে মাঝে কথা বললে কি হয় বলো তুমি। কেন বলছিলাম জায়গাগুলো ভালো করে নিজের মাথায় রাখতে, আমি একটা ডায়াগ্রাম ড্র করলাম, তুমি একটা ডায়াগ্রাম ড্র করলে, আমি দিলাম এ বি বি, আমি তো বুঝে গেছি। আবার রিপিট করছি, বলছে when MU schedule is downward sloping, it implies higher income group under equi-absolute sacrifice paid high taxes. C dash B dash 600, CB 400. So do you think that this is a progressive taxation? My high income group paid high tax, মানে কি progressive? Exactly. It depends on the tax rate actually. My income rises. Tax payment rises from 10,000 to 18,000. That example. Check the first example. তাই ওগুলো আগে করিয়েছি। So when your tax payment rises to 18,000, 10,000 to 18,000, 1 lakh income, tax payment 10,000, 10%. Income 2 lakhs, but I paid 18,000. I paid more. Lower income group 1 lakh income, paid 10,000. Higher income group 2 lakhs income, paid 18,000. Total 28,000 is our tax payment. Fine. But is it progressive? No. Because I earn more, I paid more, but the tax rate reduces 9%. This is a regressive taxation. So from this one, you cannot say that it implies progressive taxation. Set line. Next. As may be shown mathematically, the required tax distribution will be progressive, proportional or regressive depending on whether the elasticity of the marginal income utility with respect to income is greater than, equal or less than unity. Okay, it depends on elasticity of marginal utility of income. বলে দিল, আমি শুনলাম। ওকে, এটা আমরা এটা লাগবে, এটা দেখ। Absolute sacrifice. We know d tax rate by dy, that is dt by dy here. When it is greater than 0, that time equals to 0. Okay. T by y is your tax rate. So 1 minus small t. Disposable rate, your disposable income is a rate of disposable income. Okay. So instead of this, if you write 1 minus t by y by dy. So that time for progressiveness, the sign is still greater than 0 or changes. Change of t by y rises. Y rises, t by y rises. So t by y rises means 1 minus t by y falls. So 1 minus t by y falls means less than 0. Okay. So it implies progressiveness. Simple.
tax rate small t, t by y is your tax rate. So 1 minus t by y is your disposable rate, disposable income, and rate of disposable income. So when small t rises, your 1 minus t falls. So that greater than 0, so this one is less than 0 for progressiveness. Sign? Less than equals to greater than 0. Huh? 1 by. Okay. So progressive, proportional, and regressive. This is equation 1. First derive up to this and check. দেখো এটা ভালো করে বোঝো এই জায়গাটা। এক্সাম দিয়েছে ফার্স্ট ইয়ারের, শেষই হচ্ছে না। Now, absolute sacrifice. So mathematically, clear to? Just u by v, v square, v constant derivative of u minus u constant derivative of v, y square into 0, 0. You just simplify. So this is your figure. So if the left hand side is less than 1, it is progressive, equal, proportional, less than, greater than, regressive. Absolute sacrifice implies this. আবার বলছি, বুঝে নাও তারপরে লিখবে। uy minus uy minus t equals to a bar. What is uy? Your income before tax payment. Utility before tax payment. And uy minus t is your utility after tax payment. So that gap is a bar, that is same for any individual, lower or higher.
So suppose higher income group, ওদের utility initially with 50,000 280, then when after tax payment, okay, 3,000 taxation, so that time it becomes 250. 30 for low income group, income 20,000, that time utility 100, okay, after tax payment utility is 70, so that is also 30. That is called equi-absolute sacrifice. Okay, not necessary our utility levels are same, okay, but your fall and the fall of the other individual both are same. That is, if you both belong to two different income groups, lower and higher. Romik, কোথায় প্রবলেম হচ্ছে বলো? আমি বলার পরে বলবে, তুমি তো নিজে বলবে। বুঝছে? তুমি হয়তো বলছে, ঠিক আছে, তোমার ইনকাম 50,000, তোমার তখন ইউটিলিটি 280, এবার তুমি পে করলে 2,000 ট্যাক্স, তোমার ইনকাম হয়ে গেল 48,000, that time your utility is 250, 280 থেকে 250, তাহলে তোমার ফলিং ইউটিলিটি কত হলো? 30. আমার ইনকাম 20,000, আমার ইউটিলিটি 100, আমার ইনকাম, আমার ট্যাক্স পেমেন্ট ইজ 1000, ওকে, সো আফটার ট্যাক্স পেমেন্ট আমার ইনকাম হলো 19,000, 19,000 my utility is 70, so our my falling utility, সেটা হচ্ছে ইকুই অ্যাবসলিউট স্যাক্রিফাইস। অ্যাবসলিউট সেন্সে our falling utilities are same. হ্যাঁ, now take total derivative. DA bar is 0, DA bar to 0, A to constant, 30. হ্যাঁ, আমি তো পুরো রিচের মধ্যে করছি, তো সেম ইনকাম গ্রুপের তো একই হবে, ওদের মধ্যেও সেম হলে এদের গ্রুপটা নিয়েই করছি, মানে হায়ার ইনকাম গ্রুপে সবার দুটো গ্রুপ ওখানে বিলং করলে তো একই দাঁড়াবে। কথা না বলে কোথায় নিয়ে গিয়ে আসলো, কিছু 10 মার্কসে আসবে, তাহলে টুকতেও পারবে না, কারণ যার থেকে টুকবে সেই তো পারবে না। নাম্বার কি পাও? কি না, ওর নিজের নাম্বার পাই না, ও আবার কি নাম্বার পাবে? হ্যাঁ, ও পায় হচ্ছে 5, ও পায় হচ্ছে 6, না 5.2, ওর থেকে বেশি পায়, 5.2 হয়ে যাবে। থাক না করতে করতে 6, 10 অবধি চলে গেল। রিগ্রেসিভ করছে, প্রোগ্রেসিভ ভাবছো, কারণ কেন বলতো, যে রেটে নাম্বার অফ মার্কস বাড়ছে, মানে টোটালটা ডিফিকাল্টি লেভেল বাড়ছে, সেই হিসেবে তো বাড়ছে না। হ্যাঁ, সেটাই তো বলছে, 3-4 মাসের ব্যাপার, তারপরেই একদম ফাইনাল এক্সাম, ব্যাপারটা বুঝতে পারছে 3-4 মাসও না। হ্যাঁ, তো কি হচ্ছে, ভোটের পরে কি দিদি যেতে হবে 5 নাম্বার গ্রেস দেবে? হ্যাঁ, মেতে এক্সাম হলে তো তুমি এমনিও ছবি হয়ে যাবে। এপ্রিল মে, মার্চের আজকে তো 14, জুনে, মেতে রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে।
কোন ফেব্রুয়ারি? ডিসেম্বরে, জানুয়ারি লাস্টে হয়েছে। আমি হয়তো ডিসেম্বরে এক্সাম বলিনি। আরে আজ অব্দি মানে ডিসেম্বরে এক্সাম হয়নি। আমি তো বলবো 15-20, আমি তো বলবো যে ফেব্রুয়ারিতে এক্সাম। এমনি এখন এক্সাম করলে পড়তে বসবে না। ঠিক আছে, এদিকে দেখ, 2 in 1, এই জায়গাটা ভালো করে ফোকাস করো, তোমার কাছে যাচ্ছে। 2 in 1, so we replace dy minus t by dy. Progressive, proportional and regressive. Progressive, proportional and regressive. তাহলে কন্ডিশন কি হলো স্যার? এই তো ডেরিভেটিভ ফর্ম, ইলাস্টিসিটি। স্টেটমেন্ট কি আছে? স্টেটমেন্ট একবার লিখ করবো, পড়ো স্টেটমেন্টটা। ওই তো না, তুমি এখনো কিছু বল। should be equal to, greater than, equal to, less than. Statement is here. Elasticity of a marginal utility of income is with respect to income. হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ো না, বলো। greater than, equal or less than unity। একদম ফার্স্ট থেকে লাইনটা পড়ো। তুমি ওঠো তো, আসো এখানটা বসো। ও তোমায় কিছু পড়তে দেবে না, ও নিজের বাকিদের ডিস্টার্ব করছে, তার কিছুই না। ঠিক আছে, ফার্স্ট থেকে। Exactly. Progressive, proportional and regressive when the elasticity of marginal utility of income with respect to income is so progressive when the elasticity of whatever elasticity is greater. কি বললে? কি বললে বলো কি? হ্যাঁ, বাট এখানে তো লেস দেন চলে এলো। তাহলে আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি কোথাও মিস্টেক তো নেই। হ্যাঁ, এখানে ডায়াগ্রামে তো আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি এটা কারেক্ট। তাহলে মাসডেভে মিসপ্রিন্ট হতে পারে, মাসডেভে মিসপ্রিন্ট হলে আমাদের ডেরিভেশন মিস্টেক হতে পারে, সেটাও না। both are correct. Actually, when you observe u dash means du by d derivative something initial value. So we treat, sir, this is actually, sir, our elasticity, but this is not elasticity. It elasticity না। Now I'll add one diagram. এই diagram গুলো এগুলো টেক্সট বুকে নেই, এই যে কোশ্চেন গুলো একটু ম্যাথমেটিক্যাল আছে। দেখো, look. Now this is your marginal utility of income curve. ভালো করে দেখবে এই জায়গাটা। That is your marginal utility of income curve. Okay? Which one is elastic? This one or that? That is A or B? A more elastic than diagram B. Wrong answer.
এটা এই আমার মাঝগ্রেভে দেখবে কেন মাঝগ্রেভটা আনতে বলেছিলাম, এটা হচ্ছে আমি তাই নিজের জন্য না এখানে নিজেই ডায়াগ্রাম গুলো এখানেই ড্র করে রেখেছি, যেমন আমি নিজে এটা করছিলাম। কেন তাই তোমরা ওটা করলে সুবিধা হতো, পরে পড়ার টাইমে কোথায় আছে এখানে আছে এই ব্যাপারগুলো হতো না। যখন আনতে বলেছি নিশ্চয়ই কোনো রিজন আছে, রোজ দিন বই ক্যারি করতে বলি না। ঠিক আছে, elasticity of demand, percentage change in Q, Q means QD, Q by percentage change in P. Yes, sir. Demand elastic, that time demand curve to flatter, or when demand is steeper type, that is inelastic. But that time you measure Q horizontally and P vertically. That's why actually you deal with inverse demand function. That's why when you take this one is elastic. Okay, so you take a percentage change in Q by percentage change in P. So you are taking first the percentage of the horizontal value by percentage of the vertical value, because we deal with inverse demand function. But in that case, you are taking elasticity of marginal utility of money with respect to marginal utility of income with respect to income. So here actually your elasticity is percentage change in MUY by percentage change in Y. Okay, ওখানে যেটা তুমি নাও ফার্স্ট নিউমারেটরে, that is percentage change in Q, that Q you measure horizontally. তোমার ফর্মুলা কি? percentage change in Q by percentage change in P. না, percentage change in Q, but you measure Q horizontally. But this time elasticity of marginal utility of income with respect to income, and you measure MUY vertically. So check. When you move from suppose A point to B point, this is your changing rate of Y, and that is your changing rate of, which one is greater? Changing rate of MU is greater, so your elasticity is greater than 1. And in that case, when you move one point to another point, this is your change in income, and that is your change in marginal utility. Which one is greater? Changing rate of income is greater, so E is less than 1. Okay, so if this one holds, then it is progressive. So why? Wait করে একটু দেখো, দাঁড়াও আমি টাইম দেবো, ওদেরও টাইম দিচ্ছি। তাই একটা মডেল পড়াতে পুরো টাইম চলে গেছিল। Suppose your initial income is 50,000. Okay, your utility is 120. Now your income reduces to, let's say, Y minus T. After tax, income becomes 5,000. So কত percent? Changing rate 10%. $240. So this is your U dash Y 120, U dash Y minus T equals to 240. Okay? Yes? So a changing rate, that changing rate is greater. Why? Because you are taking elasticity greater than 1. So when it is greater than 1, then check this value. U dash Y by then by value, that value is 5 by 9 less than 1.
So when this figure is less than 1, then so progressive when the elasticity is greater than 1. If this is greater than 1, then this condition is satisfied. Then the term becomes less than 1. And when this term is less than 1, then it is called progressive, otherwise not. This is the explanation of the single line. That it is progressive when the elasticity of the marginal utility of income with respect to income is greater than 1. So when it is greater than 1, then our condition, eito condition. So this one less than 1 for progressiveness. So you replace that value, replace korle in this one, so it becomes u dash y minus t by u dash y. Sorry. So this value less than 1, greater than equal 8. Less than 1, then progressive. Only yes, look, if this one is greater than 1, then LHS is less than 1. That is progressive. If you take this form, greater than 1, regressive. So this is the condition of progressiveness. So not necessary that, look, we already show that, sir, higher income group paid higher tax. Oda question debe equi-absolute sacrifice. Does equi-absolute sacrifice always imply progressiveness? So no, not necessary. Suppose a higher income group paid more tax. Your income 1 lakh, you paid 10,000. My income is 2 lakhs. I paid 18,000. I paid more. So 18 plus 10, total tax collection is 28,000. So now sir, that is not progressive, because 1 lakh 10,000 means 10%, but higher income group, double income, 2 lakhs, but paid more tax, 18,000. But what is the percentage? 9%. So from graph you cannot conclude until so you mention that if the condition is satisfied, then it shows progressiveness. Here we prove it. Okay, you don't require to show this graph. A graph is tomar bojar jonne. Then you will show up to this. Then mention এটা একটা ফিগার না 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 তাই তো স্টুডেন্ট এরকম নোটস যখন দিতাম বা এরকম বইতে কেটে লিখে নিয়েছে, স্যার দেখুন স্যার মাসদেবে ভুল আছে, আপনি বলেছিলেন এটা, সেই কারণে আমি বলি যে বইটা নিয়ে যাও, আমি বলেই দিচ্ছি কোথাও ভুল নেই, বা আমি নোট করে দিয়েছি, আমার মনে আছে নোটস এর মধ্যে কেটে বলছে স্যার ওটা তো এদিক ওদিক হবে, ওটা মধ্যে সাইনটা গন্ডগোল হয়েছে। আরে ভাই ওটাই তো ইলাস্টিসিটি না, এটার আবার কেন সাইনের বলছে স্যার মাসদের আছে গ্রেটার দেন 1 বাট ইউ ডিরাইভ লেস দেন 1 ফর প্রোগ্রেসিভনেস। আরে তাহলে তো দেখ আগে পুরো ডেরিভেশনে কোথাও মিস্টেক নেই, হঠাৎ করে লাস্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমার কলেজে স্ট্যাট এস্টিমেশন, যাই হোক কোন একটা টপিক কোন একজন করাচ্ছি আমার কলেজে, করাতে করাতে লাস্টে মিউ নট আসার কথা, পুরোটাই মিউ ধরে উনি করেছেন। স্টুডেন্টরা বলছে লাস্টে মিউ নট আছে বলে, ওরা বলছে স্যার ম্যাম যাই বলুক এটা তো মিউ নট আছে, আচ্ছা লাস্টে বলছে একটা নট দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে প্রথম থেকে নট দেওয়া চালু করে দিল। ওরা বলছে প্রথম থেকে নট দিল, মিলবেই না। ওই আমি জোর করে মেলাবো এটা হতে পারে, এটা হচ্ছে বেসিক এক্সপ্লেনেশন। দেখো আমি আবার বলবো এই জায়গাটা। এরপর ইকুই প্রপোর্শনাল, percentage change in marginal utility of income by percentage change in income, percentage change in independent মানে তোমার হচ্ছে dependent variable by percentage change in independent variable. mu depends on y না, but demand এ কি হয়, we deal with inverse demand function. Your q depends on p, q is a function of p, but whenever you plot p vertically, q horizontal, এগুলো ফার্স্ট সেমে পড়ানো হয়। মার্জিনাল ইউটিলিটি কি বলে? more consumption means high marginal utility, because for law of diminishing, তাই তো হচ্ছে high income low marginal utility, low income high marginal utility.
Okay, same thing is there, but there is a difference between elastic, this one is inelastic, and we prove that if this is elastic, then it becomes progressive. So it is not necessary, sir, always this is your graph. The graph may be this. Okay, the graph may be like rectangular hyperbola. তাও হতে পারে। Okay, let's prove. দেখে নাও, একবার দেখে কপি করো, তারপর আমি বলছি। হয়ে গেছে কপি করা? এগুলো সব তুমি কি করছিস? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক কিছু আছে এখানে। আরে ভাই, এটা একবার দেখতে বলতে আমি একবার বলবো, আরেকবার এই জায়গাটা পরেরটা আরেকটু ডিফিকাল্টি লেভেলটা বাড়বে। এগুলো আবার কি? এখন তোমরাই বললে যারা পাবলিক ফিনান্স স্টাফ মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তোমার কথা শুনে লজ্জা পাচ্ছে। আমাকে ভয় পাওয়ার কি হয়েছে? ওর টাফ লাগছে না, ইজি লাগছে। ট্রেডের থেকে ইজি কি টাফ? ট্রেডের থেকে ইজি নাকি টাফ? পাবলিক ফিনান্স কোনটা টাফ? মানে টাফ দুটোই খুব ভালো, কিন্তু এইটা টাফ। এইটার এই ম্যাথমেটিক্যালের কথাটা আমি বলছি না, শুধু এমনি পাবলিক ফিনান্স এখনো দিকে পড়লে সেটা পার্ট হচ্ছে যে ওই আউট অফ 10 9 পাবে, তার জন্য যে আউট অফ 10 ওই কোশ্চেনে 5 পাওয়ার জন্য এক্সাম দিতে যাবে, ওই 5 পাই না, কি জানি ওটাকে বলে এসজিপি নাকি 5 5.2, আমি তাদের জন্য তো বলছি না, তাদের জন্য তো শুধু গ্রাফ। এটাই শুনতে চাইছিল অ্যান্সার? হ্যাঁ, সেটাই অ্যান্সার। দাঁড় করিয়ে দেবে, গ্রাফটা ড্র করে আউট অফ 10 4 5 দিয়ে দেবে, তুমি পাস হয়ে যাবে, হয়ে গেল। আরো ইজি। আবার বলছি এই জায়গাটা দেখো, absolute sacrifice means our level of sacrifice are same, fall in utilities are same. Okay, so we consider uy minus uy minus t, that value equals to t bar, sorry, a bar. The problem with graph is that from graph you can explain higher income group, the MU curve is falling, so should pay more taxes. Okay, fine. একই শিডিউল নিলে হায়ার ইনকাম হলে ওর MU টা অনলি সুইচ করছে, so the value is greater, horizontal value, because the vertical, that means same type of MU if you consider, okay, এটা হচ্ছে lower income, that is higher income. So for the same area, এর যদি if you move little bit, that area, in that case you have to move more, that vertical, actually vertical value in that case lower compared to that, so it should be compensated by the horizontal area. এটাই তো ম্যাথস বলে। So that means this is actually your tax payment, so the tax payment is greater for the higher income group.
The next question that আমরা আগের পার্টগুলো করেছি, high payment, it doesn't mean that the system is progressive. 1,10,000, 10%, 2,18,000, 9%. So what is the condition of progressiveness? So first we derive the condition of progressiveness. If this figure is less than 1, বাকিগুলো ছেড়ে দাও, less than 1, then it is progressive. Okay? Then you start with the condition ui minus t equals to a bar. For any individual, gap in utility is t bar. Fine. Gap in utility is t bar. A bar, sorry. Then we differentiate and find out this relationship. এই যে এই একটা রিলেশন পেলাম, then you replace, so this one equivalent to that one. Okay, this one equivalent to that one. And you know, if this value is less than 1, এটা হচ্ছে this one equals to that one from this equation. Okay, but you know, if this value is less than 1, then it is progressive. If this value is less than 1, it is progressive. Okay, so এটা less than 1 কখন হবে? যে if this is the position of your mu curve, then it is progressive. Graphically, elasticity greater than 1. তো এই কখন হবে? If this is the shape. দেখো এই শেপ হলে এর যে চেঞ্জিং রেট is higher than that changing rate, then corresponding or mathematically you can see that value is less than 1. Okay, you don't need to show there is marginal utility curve. এটা হচ্ছে তুমি ডেরাইভ করবে তোমার বোঝার জন্য। ওকে, সো এটা দিতে পারি, আসবে এরকম। এটা এখানে আবার ট্রায়াঙ্গুলার, এইটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই এরিয়া পলি, হ্যাঁ এটা সেম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে দুজনের কার্ডটা যদি এরকমই হয় তাহলে এবার ওর ইনকামটা দেখো, এটা নিলে ভালো করে আরো বুঝতে পারবে। এর ইনকামটা আছে এইখানে হায়ার ইনকাম গ্রুপে, তো সেম এরিয়াটা হওয়ার জন্য ওর যেটা ফলটা কি হতে হবে, অনেকটা বেশি হতে হবে, হরাইজন্টাল ভ্যালু এইরকম জায়গায় চলে আসতে হবে। সো মোর পেমেন্ট, অতটা টাফ করে আর অত ওই জায়গায় যাবে। সে ইকুই প্রপোর্শনাল স্যাক্রিফাইস, equiproportional, that means proportions are same. Again back to the diagram. So what is equiproportional? এবার এটা ছিল এরিয়া, এটা যে ইকুই absolute, this area and that area are same. So no, so this time equiproportional means utility 100 20% false. চুপ করো, ক্লাস হচ্ছে। ঠিক আছে।
So this is called equiproportional sacrifice. So দাঁড়াও দেখে নাও, আমি টাইম দেবো। Equiproportional means, so look, their absolute fall for the lower income group, what is the level of fall in utility? 20, 80, 400 to 320, 80. So fall absolute values are not same, but the poor class sacrifice 20% of their total utility, rich class 20% of their total utility. So that is called equiproportional sacrifice. That means the total utility area PKDB, that means 20, এটা হচ্ছে 20 by area OMDB, এটা হচ্ছে falling utility by, এটা হচ্ছে previous one, CB previous one, now paid PB. So this by total equal P dash, K dash, D dash, B dash, O dash, M dash, B dash. এটা হচ্ছে 80 by 400 আর এটা হলো 20 by 100. So both are to 20%. So that is called equiproportional. Yes, sir, graphically that is clear that now poor class paid PB, paid P dash B dash equals to T bar. Initially poor class paid, so payment reduces. Rich class paid, now paid rises. So tax collection by the government same, but tax payment by the rich class rises. So sir, get clear. So paid more. So if we compare, we can say that proportionally much more progressiveness, much more progressive structure, because rich class now paid more compared to the poor class. Agami pay kortam 1000, you paid 800, total 1800. Now I paid 1200, you paid 600. So my payment rises. Is this progressive? Very progressive. Abar ekই question. So not necessary. Okay, because when you measure the percentage, okay, suppose I paid more, but my percentage may remain same, may fall. My total payment rises. It doesn't mean that my percentage also rises. Percentage payment also rises. That's it. So graphically you can show, compared to the previous situation, higher income group paid more. So if we move from equi-absolute to equi-proportional sacrifice, it implies more progressive structure. But the question is, officially is this a progressive taxation? Not necessary. Until you find out the condition. In previous case, ও তাই ছিল, paid more, ও তো বেশি পে করতো। CB, এই যে CB থেকে লাস্ট টাইম দেখো C dash B dash, এই যে C dash B dash is greater than CB, that clear. But যখন আমরা প্রুফ করেছিলাম যেটা not necessary the system is progressive. It is progressive is the elasticity of marginal utility of income with respect to income is greater than 1. Okay, so এবার হচ্ছে more progressive, এটা কি করে প্রুফ করব? আমি যদি তোমায় বলি more progressive, কি বলতে পারে স্যার? Share rises. You can also show this mathematically. First এটাকে কভার করো। দুটো কোশ্চেন আমরা ইয়ারে ডিসকাস করব, দেখবে দুটোকে দুভাবে লিখতে হবে, ব্যাক টু ব্যাক।
দুটো ইয়ারে এসছে। এগুলো আরেকবার যখন রিভিশন হবে, নিজে প্র্যাকটিস করবে, তখন দেখবে জিনিসটা বুঝে যাবে যে এটার সময় এটা অ্যাড করবো, একটু পড়বে, বাড়ি গিয়ে চলে যাবে। এটা সবাই পারে, তোমরাও পারবে। হয়ে গেছে? যা যা বলেছি সেগুলোকে নোট ডাউন করেছো? হ্যাঁ, ঘড়ি দেখতে হবে না, বোঝাই ওদিকে ঘড়ি। যে আমার সাথে আই কন্ট্যাক্ট করতে তখন 4 বার বোঝাবেন। আচ্ছা, ইকুইমার্জিনাল বলছে, এটা ছেড়ে দাও না, এই পার্টটাকে। ইকুইমার্জিনাল কি? ইকুইমার্জিনাল মিন্স এটা হচ্ছে ও ও ড্যাশ বি ড্যাশ ইজ ইউর ইনকাম, তোমার ইউটিলিটি ও ড্যাশ এম ড্যাশ ডি ড্যাশ বি ড্যাশ, আফটার ট্যাক্স ইট বিকামস ও ড্যাশ পি ড্যাশ, দেন ও ড্যাশ এম ড্যাশ কে ড্যাশ পি ড্যাশ। এটা হচ্ছে ইউর ফলিং ইনকাম ফর ইউটিলিটি। দিস বাই টোটাল। So your equiproportional sacrifice, a proportion to 20%. So for the poor people, the value is also 20%. Okay, you can distribute the taxation in that way also. Next chilo, first time government imposes tax, distribute the tax, okay, such that their absolute fall in utilities are same. Now they are equiproportional. Percentage fall in utility, not necessarily the equal. Air sacrifice 20, that sacrifice is 80. But proportion, O sacrifice করলো from total utility 20%, sacrifice 20%. Values are equal. And if we parallelly take both the diagrams, if we show the equi-absolute দেখো for the poor people false, for the rich people taxation rises. ওর ছিল CD, এটা গেল CD false, road tax distribution C dash B dash to C dash B dash. Okay, now ওভাবে ডিস্ট্রিবিউট, মানে এটা ডিস্ট্রিবিউশন প্রসেস বলছে। দ্যাট মিনস ইফ ইউ অ্যালাউ দিস ওয়ান, সো ইট ইমপ্লাইজ মোর প্রোগ্রেসিভ টাইপ কম্পেয়ার টু ইকুই অ্যাবসলিউট, মানে ওর থেকে ওর বার্ডেনটা বেশি হচ্ছে। বাট নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দিস প্রোগ্রেসিভ? So not necessary. Okay, I'll parallel show some condition. Now which one is more progressive? You can also solve this puzzle.
by using this mathematics. না না এর সাথে নেই। ওটা নিচে গিয়ে ক্লাস হয় কিনা আমি বলতে পারবো না। হ্যাঁ uy minus uy minus t by uy equals to a bar this time, তাই তো বলেছিল। Utility, initial utility minus post tax utility by initial utility equals to 20% for both. Okay, take derivative. V square u by v. Uy constant. Derivative of this u dash y into dy, u dash y minus t into dy minus minus uy minus t is constant. Now derivative of uy equals to 0. Okay, dA bar by 0 তোমরা লিখে নেবে dA bar equals to 0. Now this into 0 0 uy into u dash y dy, uy into u dash y minus t into dy minus t, uy into u dash y dy plus u y minus t into u dash y into dy equals to 0. Multiply this value and that value are same, cancel out. So u y minus t u dash y dy uy u dash y minus t into dy minus t. So therefore dy minus t by dy question 4. আরে একটা স্যামুয়েলসন করেছে ওখানে একটা 10 মার্কস, এটা একটা 10 মার্কস। 1 মাইনাস করে ডেরিভেটিভ করলে তো আবার ওটাই 0, আবার u বাই v একই আসতো। হ্যাঁ করা যেত, একই ব্যাপার, ওটা আবার ডেরিভেটিভ নিতে, আসলে ফর্মটা দেখে ডেরিভেটিভটা নিচ্ছে, সেই কারণে এটা করেছে। তো বলছে এইটা বাই এটা 1 মাইনাস এটা আবার ডেরিভেটিভ। হ্যাঁ এই সেকেন্ড লাস্টে চলে আসে। এবার এটাকে রেখে তাহলে এটার পরে ওই লাইনটা করে ডেরিভেটিভ নেবে, কোনো প্রবলেম। যেটা ক্যান্সেল আউট হলো শুধু ওটা আসতো, বাকি সব একই আসতো, একই দেখাতে হবে।
যেটা খুশি বাট এক্সপ্রেশনটা শো করে করবে যাই করো। সো দিস ইজ ইউর আউটকাম। ইকুই অ্যাবসলিউট স্যাক্রিফাইস ওটা একটা এক্সপ্রেশন ছিল। এক্সপ্রেশনটা কিছু ইউ ড্যাশ ওয়াই বাই সামথিং less than 1 for progressiveness. And last expression something is less than 1 when you replace 2 in 1, then there's a third expression. Okay, something is less than 1, but that expression is suppose 0.8. আগে শেষ করে নাও, আগে লিখে নাও নাহলে বলবো। ওই আগে থার্ড 2 in 1 করে যেটা করলাম সেটা থার্ড, সায়ন্তন 4 in 1। হ্যাঁ তুমি বলছো ও কিন্তু তুমি লিখে নাও, ও নিজে লিখেই নাই, এসব অন্যকে বুদ্ধি দেয় যে ছবি তুলে নাও। কি জানিস ওই চতুর রামালিঙ্গম নিজেরটা হওয়ার পরে তারপর অন্যের সাথে গল্প করে, হ্যাঁ তারপর আবার অন্যকে বোঝায়, সবাই বলে যে আরে কত ভালো। হ্যাঁ ঘুরে ফিরে নিজেকে র্যাঞ্চই দেখায়। ভাইরাস কে আছে তুমি জানো, আমি তোমার ক্ষেত্রে অ্যান্টিভাইরাস। তুমি বলো যখন দরকার পড়ে তখন আমার কাছেই আসতে হয়। আচ্ছা দেখো এই এক্সপ্রেশনটা বলবো তো, progressiveness. For progressiveness we require d y minus t by dy into y by y minus t less than 1 for progressiveness. আমি জাস্ট ওটাই নিলাম। For progressiveness we require this value less than 1. Rest of the parts out করে দেবে ওই proportional regressive. For progressiveness we require this one less than 1. Replace কি রে তোকে সিঙ্গারা দিয়েছি, সিঙ্গারা খেয়ে নিছিস রে? হ্যাঁ, কেন আমার কি কালকে এক আছে? জায়গায় যাবি আর তুই সঙ্গে সঙ্গে কালকে আমি যাবো কে বললো, বললে ক্যান্সেল করবে না। নাটক করিস না। সব করছিস, সব হচ্ছে, আর দুদিন গিয়ে কিচ্ছু হবে না, তুই শরীরে জলে জ্বলুক গিয়ে। সে সিঙ্গারা ফক করে খেয়ে নিবি যেই পেয়েছিস। পড়ছে এখানে যাও, তোর তো পেট তোকে ডাক্তার বলল under equi absolute sacrifice. হচ্ছে What is the condition of progressiveness? Sorry, this figure u dash y by u dash y minus t into y by y minus t should be less than 1. Suppose left hand side ta that value is 0.8 progressive under the equi absolute sacrifice. Left hand side is 0.8. Left hand side is 1.1. No, less than 1 then progressive, equal greater than proportional and regressive. Okay, fine. Any idea about this ratio? Greater than 1, less than 1, equals to 1. Greater than 1, greater than 1. This is your total utility card. So when your income is Y, this is your UI, U, not MU. And when this is Y minus T, that time this is A. So that value
This value is basically greater than one value. Suppose it is 1.4. Suppose. So for progressiveness, for a particular case, for equi-absolute sacrifice, this value less than 1, progressive. Or this value less than 1.4, under equi-proportional sacrifice, then progressive. এই তো। So আমার একটা সিস্টেম হচ্ছে equi-absolute sacrifice. Another system, equi-proportional sacrifice. So government, I can distribute the tax between rich and poor, lower and higher income group in two different ways. একটা হতে পারে equi-absolute sacrifice, another option equi-proportional sacrifice. Okay? Suppose this time this value is 1.4. Okay. This figure is 0.8. If I take equi-absolute sacrifice, then the system is progressive or not? Progressive. If I take equi-proportional sacrifice, progressive. Because তুমি তো বলছো এটা less greater 1.4, below 1.4, progressive. সুচেতন না। এই ভ্যালুটা greater than 1. এটার একটা ভ্যালু ধরলাম 1.4. মানে এরকম। এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 1.4. But if this figure is 0.8, so sir, if you take absolute sacrifice, progressive. If you take equi-proportional sacrifice, progressive. Suppose this value is 1.1. Okay, 1.1. You consider distribution system of equi-absolute sacrifice. Progressive. Now, but that time, if you distribute your tax in such a way that the system is equi-proportional, then progressive. So you can say that equi-proportional sacrifice is a nature, it is much more progressive than the equi-absolute sacrifice. Clear? So again, we may conclude that equal sacrifice different types. Okay, doesn't necessary. It is not necessary that it will imply progressiveness. It depends on some conditions. But it is 1.4. Suppose this figure is 2, then no sir. Under equi-absolute, equi-proportional, in any cases the system is not progressive in nature. Always progressive, it is not correct. So যখন আমার কোশ্চেন থাকবে explain alternative rules, then focus on diagram, follow Musgrave. Okay, then Musgrave এর diagram plus ওই rest of the explanation সবসময় থাকবে। এই যে equi-absolute, equi-proportional, এরপর equi-marginal যা ওটা তো ওর ম্যাথমেটিক্যালি নেই, ওরা জাস্ট গ্রাফেই শেষ করে দেবে। বাট তোমায় যদি কোশ্চেন দেয় show that these are necessarily progressive, তখন that time you have to mention the mathematical part. Without mathematical part, you cannot conclude that the system, what is the condition of progressiveness. হ্যাঁ, এটাই তো মেনশন করছো, মানে হচ্ছে ডিরাইভ করছো, ডিরাইভটা কখন করবে, লাস্ট উইকে এটাকে মেনশন করছো। কন্ডিশন ছাড়া কি করা হবে, you have to derive the মানে কন্ডিশন, তারপরে তুমি বলো if this condition is satisfied then it shows progressiveness. হ্যাঁ হবে, তাহলে ওটা মোর প্রোগ্রেসিভ স্ট্রাকচার। equi-marginal, এটা একসাথে দুটো কোশ্চেন হয়ে যাচ্ছে, মানে দেখবে যা করালাম 3-4টে কোশ্চেন একসাথে কভার করবে, শর্ট নোট, দুটো ব্রড কোশ্চেন 2021, 2022।
First time, CB, tax paid by the lower income group. C dash B dash is the tax paid by the higher income group. So your CB plus C dash B dash equals to T bar. This is under equi-absolute sacrifice. So that time, our area CEDB equals to area C dash E dash D dash B dash. Okay, এটা ছিল equi-absolute sacrifice. Okay, then for equi-proportional, the poor class paid PB, rich class P dash P dash. So that value falls, that value rises equals to T1. So that's why this is more progressive nature. So area PKDB by OMDB, area P dash K dash D dash B dash by O dash M dash D dash B dash. So that area by total, okay, equals to that area by total. Okay, equi-proportional. Now what is equi-marginal? Okay, if we split the tax, where this is FB and tax paid by the rich class is F dash B dash, further increases. So that time, after tax, the marginal utility of lower class, that is GF, equals to the marginal utility of the higher income group. That is called equi-marginal. That is after tax payment. এগুলো সব চলে যাবে। দেখো, মানে just tax paid এই after tax marginal utility, after tax marginal utility, both values are same. This is called equi-marginal. Now the question is, why this is best? আমি একটা mathematical equation নিচ্ছি বোঝার জন্য। So what is actually our objective? To distribute the tax in such a way that the total fall in utility is minimum. That is our objective. So actually, what is your objective? Your objective is to minimize, ভালো করে দেখবেন,
This is our condition. So that means একটু দেখে নাও এটা দেখো UH with YH, UH with Y and Y minus TH করলাম মানে pre-tax, post-tax. So this is fall in utility of the higher income group, the fall in utility of the lower income group. Okay, this is the total tax collection by the government. Okay, earn the same tax, fixed tax. But what is your condition? To minimize the total loss in utility. And দুজনই তো আলটিমেট আমার মেম্বার। সাপোজ তুমি যদি করো একটা কনজিউমার আর প্রোডিউসারের, বলে স্যার কনজিউমার সারপ্লাস রিডিউসেস বাই 10, প্রোডিউসার সারপ্লাস রিডিউসেস বাই 30, সো ওভারঅল এটা গুড ফর দ্য ইকোনমি অর নট? দেয়ার ইজ এ ডেরিভেট লস গভর্নমেন্টকে না আনলে। কনজিউমার সারপ্লাস স্যার রাইজেস, কি প্রোডিউসার সারপ্লাস কি কনজিউমার সারপ্লাস রিডিউসেস, প্রোডিউসার সারপ্লাস রাইজেস, বাট falling consumer surplus higher, so total surplus to reduces. So same thing is there, so you have to balance. Our main objective is to net total welfare. Okay, so total welfare means this এটা হচ্ছে fall in utility, total fall in utility should be minimized. দেখো ওকে, এই জায়গাটাকে এখন এখান থেকে পড়বে পেজ ওই 229 যেটা বললাম পুরো যদি ওই পার্টটা প্লাস ম্যাথমেটিক্যালটা পড়ে নেবে, পরে আমি ওটাকে অ্যাড করে এই করে একটু সাজিয়ে দেবো। Actually, you can follow normal Musgrave to explain alternative that is rule of equal sacrifice. But for the progressiveness nature, that time mathematical part. Okay. ইয়ারের কোশ্চেন এটাকে কমপ্লিট করো, তারপর তুই ইয়ারের কোশ্চেন ডিসকাস করছি। দুটো ইয়ারের কোশ্চেন না কালকে। কি এত হাসি কেন তোমার? পুরো ভুল বলতে কথা পাত্তা দিও না। তুমি এদিকে শোনো আমি যা বলছি। পয়সাটা খেয়ে নিল, পয়সাটা খেয়ে নিল। তো নিজে খেয়ে ওই বক্সের পাউডার দিয়ে এটা ঠিক করলো। এটা ঠিক করলো। দিদান রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর হচ্ছেই না। 2021 গ্রুপে দেখো পাঠানো হয়েছিল।
আছে? বাহ। 21 এর এখনো পাওনি? 21 এর ওই গ্রুপ বি এর কোশ্চেন নাম্বার 2 হচ্ছে why do externalities cause market failure? হয়ে গেছে। দেন কোশ্চেন নাম্বার 4, discuss the solution proposed by Lindahl regarding Lindahl pricing। হয়ে গেছে। Lindahl আগের দিন। আচ্ছা লেখাচ্ছিলাম। কোশ্চেন নাম্বার 5, explain the concept of vertical and horizontal equity under the ability to pay principle of taxation। ও দুটো লাইন ড্র করো, ও তোমায় দুটো ডিম ড্র করে দেবে। প্যারা বলে দিলাম, ওই জায়গাটা পুরোটা লিখবে। হ্যাঁ ওটা লিখবে, আমি পরে একটু মানে আর একটু সাজিয়ে লেখাবো অন্য বই থেকে। এখন এই জায়গাটা পড়ে নেওয়া আগে মাসগ্রেভেরটা। এবার দেখো কোশ্চেন নাম্বার 7, স্যামুয়েলসন মডেল। স্যামুয়েলসন মডেল 10 মার্কস এসেছিল। দেখো কোশ্চেন নাম্বার 8, the equal sacrifice principle implies progressive taxation. Do you agree with the view? Give reason for your answer. Question number 8, the equal sacrifice principle implies progressive taxation. So mathematical must, ability to pay দেখলাম, ইউরেকা বলে লেখা চালু করেছিলাম ওই মাসগ্রেভের সব এই অনলি ডায়াগ্রাম। এটা অ্যাবসলিউট স্যাক্রিফাইস, এটা প্রপোর্শনাল স্যাক্রিফাইস, এটা ইকুই মার্জিনাল হবে না। প্রোগ্রেসিভ অর নট, আর বলেছে do you agree with this view? Give reasons for your answer. Elasticity greater than 1. So greater than 1 a condition. So mathematical part must. Okay. 2022. রাতে ভাত খেয়ে নিবি তো? কই গেলি? ভাত খেয়ে নিবি? তাও কি খেয়ে করবো? নিবি। তোমরা কি দিয়ে খাচ্ছ রুটি? আমি রুটি খাচ্ছি না, আমি রুটি খাবো না। আমি ভাত তো এই দিয়েছি দেখো গ্রুপে দেয়া আছে। তুই কি খাবি? ভাত খাবি? কি আর কি খাবো বলো? তাহলে তাহলে জিজ্ঞাসা করো ভাত রুটি খাবি না ভাত খাবি? মাছ তো ইচ্ছা করে না রাতের খেতে। কালকে খাবি? রুটি কি দিয়ে খাবি? Okay. তরকারি দিয়ে। কোনো কুমড়ো তরকারি করে খাবি? Then question number 8, clearly show and explain the position of Lindahl equilibrium. Discuss the properties of this equilibrium. Lindahl আবার এসেছিল। বাইরে 3 দিন ধরে পড়ে রয়েছে, করতে পারছিস বাইরে না। কোনো পনির পনিরই পনির তো এগুলো কোনো ঠিক নেই। এবার যেটা ওই সিউডো ডিমান্ড কার্ভ ভার্টিক্যাল এখানে হরাইজন্টাল কিছু পাওয়াই সামেশন যায় না। আসবেই। লাস্ট 2 ইয়ার্স আসবেই। মানে কয়েকটাই টপিক আছে, ওগুলোই আছে। তুমি আমার কাছে কবে থেকে ক্লাস করো? কবে থেকে পড়ো? ফার্স্ট সেম থেকে 5th সেম অব্দি কটা পেপার পড়েছো? যতগুলো ছিল তার মধ্যে এবার কোশ্চেন চেঞ্জ হয়ে গেছে, এরকম কটা পেপারের হয়েছে? যে হ্যাঁ একদম মানে একদম ব্ল্যাঙ্ক বলবো না ওটা, হ্যাঁ ম্যাথস গুলো একটু বেটার আসতে পারত। ঠিক আছে, অ্যান্সার পেয়ে গেছো? আচ্ছা এবার একটু শোনো। কোশ্চেন নাম্বার 7, explain the alternative rules of equal sacrifice principle on the assumption that all individuals have identical and declining mu of income. The identical mu and declining, if it is not declining horizontal, তাহলে তো হয়ে যাবে ওদের tax share should be equal. That's why ওই condition. Okay, এটা হচ্ছে full Musgrave. No progressive, nothing. Only focus on the diagram, মানে diagram and explanation. আরে ওটা অনেকটাই আছে, অনেক লেখা আছে। ইকুইটি মার্জিনাল প্রিন্সিপাল পড়ো, শেষ কর।
তাহলে এটা ভালো করে রেডি করো। লিন্ডার লিখিয়েছে, এই লিখিয়েছে, এগুলো রেডি করো। মিড এপ্রিলে পাবলিক ফিনান্সের এক্সাম নেব, ইয়েতে এক্সাম নেব। শুনবে, কারণ সেদিন আবার এমন একটা মডেল পড়িয়ে দেবো অন্য পেপারে, সবারই তো হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট আর মানি বলতে গেলে, এমন একটা কিছু পড়িয়ে দেবো। না না, ও ওদের না শুনলেও ব্যাপার না, ওরা এমনি এক্সাম দিতে আসবে, ওরা মানে পারলেও এক্সাম দিতে আসবে, না পারলেও এক্সাম দিতে আসবে, আমি জানি। তাই তো তোমাদের কথা বলছি, তোমারটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে, তুমি পারলে আসবে, না পারলে আসবে না, কিন্তু ওরা পারলেও আসবে, না পারলেও আসবে। পাবলিক ফিনান্স ফার্স্ট ইয়ারের তো নিলাম, আর এই যে আগের দিন দুটো নর্থ সাউথ 5টা সেট, 5টা আলাদা আলাদা সেটের কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ 5টা সেট। কে জিজ্ঞাসা করে, ওই তো তানিয়াকে জিজ্ঞাসা করে নেবে কটা সেট ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক ওই একই সিলেবাস, ওদের অনিন্দ সেন, এসআরপি সব হয়েছে, আর কি করবো, 10 ইয়ার্স ম্যান কিউ, এবার কি করা যাবে, এবার তাই ওরকম এক্সাম বলে 5টা সেট করে রেডি করে নিয়েছি। ঠিক আছে, 4th এপ্রিল চলবে হচ্ছে 20th এপ্রিল, মাইনর এই শেষ অনেক কিছু আছে। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাস টিউসডে। ওকে, বাই।